اویئرنیس ہو گئی ہے اور لوگ آتے ہیں خوشی سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایمز میں جو اوور 3 ایئرز میں نے اور ڈاکٹر کمران نے مل کے یہاں پہ ڈیولپ کیا ہے. بہت ساری چیزیں یہ ڈونرز دی ہیں, لوکل لوگوں نے دی ہیں, باہر کے لوگوں نے دی ہیں, لیکن یہ ڈونر ڈریون ساری چیزیں ہیں, ڈونر پرووائڈیڈ چیزیں ہیں بہت ساری. تو اس میں چونکہ وقت بہت مختصر ہے, میں ونس اگین پروفیسر صاحب کا ان کی جو بے لوث خدمت ہے, بے لوث ایفرٹ ہے, یہ صرف لاجسٹک نہیں ہے, ٹریننگز انہوں نے ہمارے لوگوں کو دی ہیں, لیپروسکوپک ٹریننگز, اس کے بعد انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول پہ. ابھی سر نے ہمارے لیے ایک آڈیو ویژول ڈیجیٹل لائبریری کے لیے فنڈنگ دی ہے, اور اس کا بھی ہم آج اناگوریشن کریں گے, اور اس کی مدد سے ہم NHS کے ہاسپٹلس کے ساتھ مل کے آن لائن راؤنڈ کروا سکیں گے, آن لائن کنسلٹیشن لے سکیں گے, اپنی ویڈیو کانفرنسنگ کروا سکیں گے, اور پتہ نہیں کتنا سارا ہم نالج اسکل ڈیولپ کریں گے. ڈائلیسس کا بجٹ بھی ایڈیشنل ملا ہے, اچھا بجٹ ملا ہے, لیکن اس کو چلانے کے لیے, مشینوں کو چلانے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس چاہیے, بندے چاہیے. وہ میری یہی درخواست ہوگی کہ سارے لوگ اس پہ ایڈوکیسی کریں کہ ایمز کو بہت سپورٹ ہے, سول سوسائٹی کی سپورٹ بھی ہے, ڈونرز کی سپورٹ بھی ہے, لیکن ہمارے پاس جو بنیادی کمی ہے وہ ہیومن ریسورس کی ہے. 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, اور اس میں کل جو سینکشن ہیومن ریسورس ہے وہ 400 ہے, جس میں سینیٹری ورکر, سیکرٹری گارڈ سے لے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک سارے لوگ شامل ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایون منیمم کوالٹی آف سٹینڈرڈز پہ بھی ان لوگوں کے ساتھ آپریٹ کر سکیں. تو بنیادی مقصد تو اس تقریب کا جناب پروفیسر شمیم صاحب کی خدمات کا اعتراف ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن کیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ کوآپریشن جاری رہے گا. ہر جگہ سے اپریسیشن, ریکگنیشن یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا, انہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. Which is built by my colleague and my classmate Iftihar Sayyed. Iftihar Sayyed is an immigrant from Bihar. He actually moved from Bihar to Karachi when the 1971 war, and he came here in earthquake, and that motivated him to actually build this hospital, which I think is a state-of-art hospital. So I work in London in Guy's and St. Thomas's Hospital. It was built in 1724. The guy who built this hospital was a printer of Bibles. He was not a doctor, and he built this hospital, as always happens, for incurables. And those people who were regarded as mad people, and nobody else was entertaining them. So this is the Guy's Hospital, which is on 32 floors, and sister hospital is the St. Thomas's Hospital. And you might have heard during coronavirus in the news, BBC News, that our Prime Minister Boris Johnson was actually admitted in St. Thomas's Hospital. The reason those hospitals are good even for the common person and for the elite of the society, because they are not allowed to go anywhere else for treatment. They have to have the treatment in the country. And I'm just dreaming for a day when that will happen in our country, that nobody is allowed to go away and have the facilities rather here than going abroad or even to Pakistan for their treatment. The reason these hospitals are so good, as you can see here, their healthcare budgets. So social and healthcare is the major component of their budgets. This is a children's hospital. The sad reality of the world is that there is a disparity in economics. The 20% of the population has 80% resources, and 80% population has 20% resources. Unfortunately, in our country, we have our priorities upside down. Health and education come at the bottom, and then why we are wondering that we are... Basic purpose of this ward, up-to-date modern ward, we have clear mission of this ward in future.
We will ensure quality health care. We will provide state-of-art urological services. We'll treat all patients with dignity and respect, and will provide free medical and surgical services and ward. And we will welcome the research work and new modalities in our ward. And we will focus to make our data computerized. This is a short review of Abbas Institute of Medical Sciences with major departments: surgery, medical, diagnostic, emergency and trauma, and allieds. All and every specialty and department is contributing wonderful and very limited resources right now. Before I give you the outline how we started this project and what are our future needs, I will give a short review of urology. Urology is basically a field which deals with diseases regarding to genitourinary tract, and before 1970s it was considered a part of general surgery, where most of the surgeries were done conventional with open technique. And the real take of urology was started after 1970s with introduction of new modalities like endoscopes, laparoscopes, and recently the addition of robots have further revolutionized the field of urology. And right now 9 subspecialties are giving specialized health cares in urology, but here in EMZ urology department we will prefer on essential services to patients of urology. Of course, we will plan inshallah in future to expand our services further. Why we need urological services in AJK? It was 4 years back when I was doing training in Islamabad, Rawalpindi, AFIU. You will be amazed. I have seen hundreds of patients traveling from far areas of AJK to seek urological services, and you can feel the misery and pain of that patient who travels far away in state of retention and carrying catheter and bag or with obstructed kidneys. And the most important, the individual accompanying or along these patients who are in pain, who have to stay outside the hotels or spend many expenses to bear the expenses. And that was the thinking. I was thinking why we should not have our own centers where our patient can get timely intervention, and if procedure is done timely, we can save the many kidneys and many lives. This is the one literature recently from SIUT published. You can see if we compare the urological services to our national standard, we are very far behind. We can't compare our services to international standard. Even when we compare our services to national level, we are still very far behind. For a population of 4.4 million, मेरे पास फिर 2 ही रास्ते थे, या तो मैं वापस चला जाता, लेकिन मैंने ये समझा कि मुझे ये जंग लड़नी चाहिए अपने लोगों के लिए, ताकि मैं एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह, एक उम्मीद थी मुझे कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट या सेंटर, यूरोलॉजी का सेंटर इंशाल्लाह कायम करेंगे। तो उस इसना में ये हुआ, जब मेरी अम्बोर में अपॉइंटमेंट हुई है, मैंने फिर डिफरेंट काफ़ी विज़िट्स किए सेक्रेटरी हेल्थ के, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के, लेकिन जो हमारा प्लान था, जो हमने किडनी सेंटर का एक प्रपोज़ल बनाया था PC1 PC2, उसमें से तकरीबन 5% उस पर अमल हुआ है। तो उसकी मेन वजह ज़ाहिर है हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, मेरा ख्याल बजट कॉन्स्टेंट्स थे। तो 2017 से 2021 तक मैं लड़ता रहा हूँ, ठीक है। इस दौरान ज़ाहिर है मरीज़ जब मेरे पास आता था तो वो एक्सपेक्ट करता था कि मैं उसका ऑपरेशन करूँ, ठीक है। जब मैंने देखा कि यहाँ से वो नहीं हो सकती, ठीक है, चीज़ें मैसर नहीं हो सकती, तो मुझे प्रोफेसर इफ्तार साहब है मिडलैंड डॉक्टर्स मेडिकल इंस्टीट्यूट, उनसे मैंने मुलाकात की। तो उनके तावन से फिर हमने इस टाइम मिडलैंड डॉक्टर्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोलॉजी सेंटर, यानी आप उसको पाकिस्तान के किसी अच्छे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं,
इंटरनेशनल किस्म का म्यार रखा गया NHS का, ठीक है, जहाँ इंटरनेशनल लीजेंड्स लोग आके हमारे ट्रेनीज़ को वेबिनार्स पे वो देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और इस हर किस्म का जो इलाज, जदीद इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है। तो 2021 और 2022 तक जो यहाँ के इवन सरकारी अस्पताल में जो मरीज़ मेरे पास आते थे, वहाँ पे भेज के मैं उनका वहाँ पे फ्री में इलाज करता था। नाउ आज आपने यहाँ पे 2022 में प्रोफेसर शमीम ने जो मार्च में विज़िट किया, तो उन्होंने जब मुझे रीअश्योरेंस की कि आप इस प्रोजेक्ट को चलाएं तो मैं आपको फाइनेंशियली, इक्विपमेंट वाइज, इंडोर वार्ड जो भी इंशाल्लाह मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 महीने में हमने अम्बोर जैसे अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कायम।